Hello students, welcome back to your class. So in today's class, we are going to see geometric mean discrete series. So in previous class, we covered geometric mean individual series. So geometric mean, always remember, we'll be taking both the log values and anti-log values. Okay, so I have given you the log sheet and your anti-log sheet in your Google Classroom. Please refer to the log sheets whenever you're doing geometric mean problems. Okay, now let us see the formula first. So what is the formula for geometry individual series? Do you remember the formula? Geometric mean is equal to antilog of summation log x by n. Okay, that was the formula we saw for individual series. Here for discrete series, the formula is geometric mean is equal to antilog of summation f into log x by n. So this is the formula to calculate geometric mean discrete series. Okay, so why I am putting this box? You can see this bracket, that is whenever I am putting a box, it means that you should complete the calculation part within the box first, then you should calculate the antilog. Okay, so first we are going to calculate the values for summation f into log x divided by n, then we are going to finally find out the values for antilog. Okay, now this formula is very simple. You have to remember, always remember that I have already told you in the previous class, x bar is equal to summation x by n. So this was the first formula that we saw in arithmetic mean. So here it is geometric mean. You can see that the difference is we are going to add the log values alone. Okay. Similarly for the discrete series, what was the formula? Summation f into x divided by n. So here we are adding the log before x. Okay, for always we have to find out the values for x, log values for x. Okay, this is what you should remember here. Now this formula is very simple. So we are going to see a problem in this discrete series. Okay, let us move on to the next slide. So what is this? I've given you here GM is equal to geometric mean. That is, always remember we are taking the shortcuts, that is geometric mean, we should represent it as GM. Then we have x and f values in discrete series. Then what is this? Last one is n is equal to summation f. Always remember in discrete series and continuous series, the n value is nothing but summation f. What is summation f? We have to add all the values of f. Fல இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் வந்து சமேஷன் எஃப். சரியா, அதுதான் வந்து ஃபார்முலாவில் வந்து என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். என் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம எந்த வேல்யூ எடுக்கணும்? சமேஷன் எஃப் உடைய வேல்யூவை தான் வந்து என்னங்கிற இடத்துல எடுத்துக்க போகிறோம். சரியா, this is what formula, this is what regarding formula. Okay, now let us move to the problem. So I have given you a problem here in discrete series. What is the question? Calculate geometric mean for the following discrete data. Okay, so here we have given two variables, that is items and frequency. You can see that what I have given here, items and frequency. So whenever I am giving you two variables, you have to see whether it comes under discrete series or continuous series. Okay, in continuous series means we will be having in the x values individual values. But in continuous series, the x values will be represented within class limits, that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. அந்த மாதிரி class limitsல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா it comes under continuous series. Or else if it is given here, see here the values are 14, the x values are 14, 35, 45, 70 like that. So whenever you see such a problem, it comes under discrete series. Okay, now let us see the solution part. So here x and f values are given. So we are taking items as x and frequency is f. Always remember, frequency, number of items or number of students, number of families எண்ணிக்கையில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாவே அதை வந்து என்னவா எடுத்துக்கணும்? எஃப்னு எடுத்துக்கணும். சரியா, ஸோ இந்த சொல்யூஷன் பார்ட் x and f is given. So we have to calculate first log values for x, not for f. fக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடாது, x வேல்யூஸ்க்கு தான் நம்ம என்ன எடுக்கணும்? log value எடுக்கணும். சரியா, I've already taught in the previous class how to calculate the log values. Let me repeat once again how to calculate the log values. So first always remember
whenever we are taking log, always remember n minus 1. Okay, what is n here? N is nothing but the number of digits, okay, in the value of x. So in the first value in x we have 14. 14 means how many digits we have here? We have 2 digits, 1, 4. So how many digits we have here? Only 2 digits. So in the place of n, you take it as 2. Okay, 2 minus 1, that is equal to 1 point. Now you should take the log values. So for calculating the log values also, I have taught you like this. So how many columns are there in a log sheet? We have 3 columns. So this is the first column, this is a second column, and this is the third column. The first column is known as margin. Okay, and the second column is given here as 0, 1, 2 up to 9. The third column, the values are given as 1, not from 0, 1, 2, 3. It goes on like that till up to 9. So this is what will be given in a log sheet. That will be 3 columns. So always remember the first 2 digits should be taken in the margin, that is in the first column. First column ங்கிறது என்னது? margin அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். மார்ஜினில் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 வேல்யூஸை நம்ம வந்து பார்க்கணும். அப்புறம் 3வது டிஜிட்டை வந்து எங்கே பார்க்கணும்? செகண்ட் காலமில் பார்க்கணும். 4வது டிஜிட் எங்கே பார்க்கணும்? தேர்ட் காலமில் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். சரியா? ஸோ the first 2 digits அப்படிங்கிற போது only 14 தான் கொஸ்டினில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த 14 வந்து ஃபஸ்ட் காலமில் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். சரியா? அடுத்து இந்த 0க்கு நேராக செகண்ட் காலம்லேருந்து இந்த 14 அண்ட் 0க்கு நேராக என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறதான் நம்ம எடுத்து இங்கே எழுதணும். இந்த இடத்துல 1 பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம எழுதணும். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து வேல்யூஸ் பார்க்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 14 அண்ட் 0 கரஸ்பாண்டிங் வந்து 1461 அப்படின்னு இருக்கணும். உங்கள் லாக் ஷீட்டை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு பாருங்கள், அதில் தெரியும் வேல்யூ வந்து இந்த 14 0க்கு நேரம் என்ன இருக்கும்? 1.1461 இருக்கும். 0.1461. ஸோ இந்த வேல்யூவை தான் இங்கே எழுதுகிறோம். சரி, இந்த இடத்துல எழுதிக்கணும். இது 1 பாயிண்ட்டுன்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லாக் வேல்யூ என்ன கிடைக்குதோ அதை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கணும். சரியா? See, I'll just show it to you. Okay, for 14க்கு வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து இந்த 14க்கு லாக் வேல்யூ எடுக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? n-1 பார்க்குறோம். என்னங்கிறது வந்து எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். we have only 2 digits. ஸோ 2 minus 1 that is equal to 1 பாயிண்ட்னு வச்சுட்டு லாக் ஷீட்டில் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இங்கே எழுதணும். அங்கே என்ன இருந்துச்சு? 14 அண்ட் 0க்கு நேரம் என்னென்னு பார்க்கணும். 14 வந்து மார்ஜினில் பார்க்க சொல்லியிருக்கேன். அடுத்த செகண்ட் காலமில் வந்து இந்த 0க்கு நேரம் என்ன இருக்குது, இந்த 2 வேல்யூஸ், இந்த 2 இதுக்கு நேரம் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 0.1461 அப்படின்னு இருக்கும். அதை தான் இங்கே எழுதணும். 1.1461. ஸோ லாக் ஃபார் வேல்யூ ஃபார் 14 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.1461. ஸோ திஸ் இஸ் தி லாக் வேல்யூ ஃபார் 14. Okay, I hope you all understood. So similarly we have to take the log values for all the values of x. So xல இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? log value இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். So 2 digitsனா என்ன சொல்லியிருக்கேன்? 2 minus 1. அந்த n-1 இருக்கு இல்லையா, இங்கே வந்து 2 digits இருந்துச்சுன்னா 2 minus 1. இதே வந்து 3 digits இருந்துச்சுன்னா 3 minus 1. 4 digits இருந்துச்சுன்னா 4 minus 1. ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். 2 minus 1னா என்ன வரும்? 1 பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு லாக் வேல்யூ எடுத்து எழுதணும். 3 minus 1 வந்துருந்துச்சுன்னா 2 பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுட்டு லாக் வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கணும். அடுத்து 4 digits வந்துச்சுன்னா 4 minus 1 that is equal to 3 பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுட்டு லாக் வேல்யூ எடுத்து எழுதணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஷுட் கேல்குலேட் தி லாக் வேல்யூஸ். எப்போவுமே எக்ஸுக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? லாக் வேல்யூ எடுக்கணும். நாட் ஃபார் எஃப்க்கு எடுத்துடக்கூடாது. எக்ஸுக்கு மட்டும்தான் லாக் வேல்யூ நம்ம எடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்தது தான் வந்து இட் இஸ் கிவன் ஹியர் லாக் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஓகே, நவ் அடுத்த என்ன காலம் இருக்குது? அடுத்த காலம் வந்து நம்மளுக்கு எஃப் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ். சரியா? எஃப் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ எக்ஸு எஃப் கொஷனில் கொடுத்தாச்சு. we have to find out the log values. log values எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? f into log xன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ f into log x. f into log x ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? அதாவது வந்து f into log xனால் என்னது? இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இங்கே எழுதுறது. f into f மதிப்பையும் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் வேல்யூவும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த காலமில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் f into log xன்னு. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஷுட் கேல்குலேட் தி
table for discrete series. Now we are going to the formula. So formula அப்படினு பார்க்கும்போது என்ன formula? Geometric mean is equal to antilog of summation f into log x by n. What is the formula? I'll repeat it again. Geometric mean is equal to antilog of summation f into log x by n. What is summation f into log x? அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த summation f into log xங்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ. சரி, what is the answer here? 11.623. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த summation f into log xங்கிற இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும். 11.623 அப்படிங்கிற இடத்துல divided by n. What is n? I've already told you what is n. n is equal to summation f. n is equal to summation f. So the next table I have given you, see here, the values for summation f is equal to 7. So summation f na enadhu f values எல்லாத்தையும் add பண்ணோம் அப்படினாக்கா we are getting it as 7. And here இங்கே வந்து f into log x அப்படிங்கிறது வந்து summation f into log x is equal to 11.623. ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம இங்கே டிவைட் பண்ணி எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதை தான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டேபிளில் காட்டிருக்கேன். ஓகே, now let us see how to calculate the formula. So what is the formula? I've told you already. What is the formula? Summation geometric mean is equal to summation f into, always remember what should we remember now? Antilog log அப்படிங்கிறது மறந்துடக்கூடாது, சரியா? So antilog of summation f into log x divided by n. So this is the formula that I have given you. So இதில் வந்து நம்ம என்ன calculate பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு antilog of summation log f into log x வந்து நம்ம என்ன எடுத்துருக்குறோம்? வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் டேபிள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So what is the value? 11.623. So we are going to write it here. 11.623 divided by f. n is summation f, that is 7. Okay, இதை வந்து நம்ம calculate பண்ணி எடுக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில். அடுத்த ஸ்டெப்பை எப்படி எழுதணும்? that is equal to antilog of, இதை வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது? 11.623. So if I'll use my calculator so that it's very simple to calculate. Calculate use பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே, சரியா? 11.623 divided by 7, that is equal to 1.6604. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்கே டிவைட் பண்ணும்போது 1.66042 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கணும். பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய டிஜிட்ஸ் இருக்கும். பட் ஆனால் வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம 4 டிஜிட்ஸ் எடுத்தால் போதும். ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது 1.6604 அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் நம்ம வந்து இங்கே எடுத்துக்க போகிறோம், சரியா? 1.6604. இதுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஆன்டிலாக் எடுக்கணும். ஆன்டிலாக் எடுக்கிறது எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து ஆன்டிலாக் ஷீட்டுக்கு நம்ம போயிடணும். இது வரைக்கும் நம்ம லாகுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே, இப்போ தான் ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் மட்டும்தான் நம்ம ஆன்டிலாக் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஆன்டிலாக் ஷீட் எடுத்துகிட்டு அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆன்டிலாக்லேயும் வந்து லாக் மாதிரியே தான் we have 3 columns, ஃபர்ஸ்ட் காலம், செகண்ட் காலம் அண்ட் தேர்ட் காலம். ஸோ இங்கே வந்து எதுக்கு ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 0.6604 இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆன்டிலாக் எடுக்கணும். அப்போ 0.6604 அப்படின்னு நம்ம லாக் வேல்யூ எடுக்கும்போது என்ன வேல்யூ வருதுன்னு பாருங்கள். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? 0.66 வந்து எங்கே பார்க்கணும்? ஃபஸ்ட்டு 2 டிஜிட்டை வந்து மார்ஜினில் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் 0வை வந்து சென்டரில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் காலமில் பார்க்கணும். அடுத்து 4ங்கிறது வந்து லாஸ்ட் காலம், அதாவது தேர்ட் காலமில் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும், பிரிச்சுக்கணும். எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு 2 டிஜிட்ஸ் மார்ஜின், அப்புறம் 0 வந்து நடுவில், அப்புறம் 4 வந்து கடைசியில் இருக்கக்கூடிய காலமில் இருந்து எடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க வாட் இஸ் தி ஆன்சர் அப்படின்னு பாருங்கள் எல்லாருமே. I have given you the antilog sheet also. Please refer the antilog sheet so that we will be able to understand it properly. Okay. So this is the value we have got here, antilog of 1.6604. So we have to take the antilog for
0.6604 first. Okay, so this value should be seen in the antilog. இதை வந்து antilog sheetல வந்து 0.6604 என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கணும் ஆன்டிலாக்கு. ஸோ அதான் வந்து ஆன்டிலாக் ஷீட் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 0.66 அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ இந்த ரவுண்ட் பண்ண வேல்யூ தான் வந்து உங்களுக்குரிய அந்த 0.660க்கு நேராக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ. ஓகே, இப்போ இதே வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அது வந்து என்ன கிடச்சிருக்குன்னா 4571 அப்படின்னு வரும் உங்களுக்கு. 0.660க்கு நேராக என்ன வேல்யூ அப்படி எடுத்திங்கன்னா அது வந்து 4571 வருது. ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இதோடு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ, அதாவது இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மால் இதில் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு காலமில், அதாவது ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் எடுக்க முடியும். ஸோ அது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு இது ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, இது வந்து 4571. இங்கே வந்து இந்த சின்ன ரவுண்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4. ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா the answer is 4575. இதுதான் வந்து ஆன்டிலாக் 0.6604க்கு உரிய ஆன்டிலாக் வேல்யூ. ஓகே, இது வந்து என்னது 0.6604 ஆன்டிலாக் வேல்யூ வந்து 4575. ஸோ 0.66 வந்து நம்ம மார்ஜினில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அடுத்து இருக்கக்கூடிய 0 வந்து சென்டர், அதாவது செகண்ட் காலமில் பார்க்குறோம். இந்த 4 தான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்மால் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல அந்த இதில் இருக்குது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் இட் ஆல்சோ ஃபார் யூ ஸோ தட் யூ கேன் see it very clearly. ஓகே, ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன், 0.66க்கு நேரம் இருக்கக்கூடியது வந்து 4571. அந்த 0.66 இந்த 0க்கு நேரம் இருக்கக்கூடியது வந்து 4571. இங்கே இந்த ஸ்மால் இந்த குட்டி பாக்ஸில் ரவுண்ட் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, அது வந்து 4. ஸோ அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அதோடைய ஆன்டிலாக் வேல்யூ வரும். இதோட ஆன்டிலாக் 0.6604 ஆன்டிலாக் வேல்யூ வந்து 4575. ஸோ இதோட நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சா? நோ, த ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் நாட் எட் ஓவர். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து 0.604க்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு, நம்மளுக்கு இங்கே 4575 வந்திருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இங்கே எடுத்து எழுதணும். சரியா, இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து எடுத்து எழுதணும். வாட் இஸ் த ஆன்சர் தட் வி காட் இட் அஸ் 4575. ஸோ இப்போ வந்து இதோட முடியல நம்மளுக்கு. இப்போ தான் வந்து இந்த 1ஓட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த 1 ஆன்டிலாக் பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், n+1. ஸோ யூ ரிமெம்பர் தட் வாட் இஸ் n ஹியர், எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்க்குறது வந்து லாகில் n-1 வந்து எத்தனை டிஜிட்ஸ், இங்கே வந்து என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்து எழுதணும். ஸோ 1+1ங்கிறது வந்து தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ இந்த 2 வந்து நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வைக்கிறதுக்காக. அப்போ 45.75. திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் ஆன்சர். ஜியோமெட்ரிக் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு 45.75. ஓகே, so let me explain the formula once again. So what is the formula? Geometric mean is equal to antilog of summation f into log x divided by n. Okay, this is the formula. Now that is equal to antilog of, what was the form of total for summation f into log x? That is 11.623. 11.623 divided by the value of n is 7. Okay, now we are dividing it in the next step. So antilog of, if you divide, the answer is 1.6604. Okay, for this 0.6604 the antilog value is 45.75. ஓகே, நான் இந்த 1 வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த 1 வந்து n+1 இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ n+1ங்கிறது என்னங்கிறது வந்து என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு எடுக்கிறோம். தட் இஸ் 1+1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. இந்த 2 எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம், இங்கே பாயிண்ட் வைக்கிறதுக்காக. சரியா, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபைனலாக வந்து எழுதும்போது எப்போவுமே இஸ் ஈக்குவல் டுங்கிறதோட நிறுத்தக்கூடாது. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் யூ ஷுட் ரைட் தி symbol, that is geometric mean. Geometric mean is equal to 45.75. So this is the final answer. Okay, I hope you all understood this one also. So this is the final answer. Let us move on to the next problem here. Okay, I'll give you one more homework problem also. That will be very easy for you to understand.
Okay, this is the next problem that we are going to take for easy understanding. So here, find the geometric mean for the following data which gives the defective screws obtained in a factory. சரியா ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வந்து எவ்வளோ ஸ்க்ரூஸ் வந்து டிஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம ஜியோமெட்ரிக் மீன் வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டயாமீட்டர், நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் ஸ்க்ரூஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்படின்னு வந்தாவே யூ ஷுட் டேக் இட் அஸ் எஃப். ஸோ அது அதர் வேரியபிள் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து எது எக்ஸ் எது எஃப், எப்போவுமே நம்பர் ஆஃப் எண்ணிக்கையை சொல்கிறது வந்து எஃப்னு எடுத்துக்கிறோம். மேலே இருக்கக்கூடியது வந்து வேரியபிள் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ எக்ஸ் எஃப். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் நோட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சப்மிட் பண்ணிடுங்க. சரியாம்மா? தேங்க்யூ. ஸோ லெட் மீ ஆல்சோ தட் இஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஜூமிங் அப் ஸோ தட் யூ கேன் see the values exactly. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸில் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்கேன், 5, 15, 25, 35. எஃப் வேல்யூஸ் வந்து 5, 8, 3, 4. ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம். இதை முடிச்சுட்டு எனக்கு வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் அப்லோட் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூம்மா.